హలో ఆల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. మనం లాస్ట్ వీడియోలో సెట్స్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. వాట్ ఆర్ సెట్స్, వెల్ డిఫైన్ క్రైటీరియా ఏంటి, ఒక ఎక్సైజ్ 1.1 ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో సాల్వ్ చేసాం. సో ఈ వీడియోలో మనం దాని నుంచి ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఎంటీ సెట్స్ అంటే ఏంటి, రైట్, సెట్స్లో ఫైనైట్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ అని ఉంటాయి. సో ఈక్వల్ సెట్స్, కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సబ్ సెట్స్, రైట్. మనం మీరు గుర్తుంటే బిలాంగ్స్ టు చూసాం, ఒక ఎలిమెంట్స్ సెట్లో ఉందో లేదో. సో అదే కాన్సెప్ట్స్ లో సబ్సెట్ అనేది ఒక సెట్ ఇంకో సెట్ లో ఉంటుందా లేదా, సో సబ్సెట్స్ అని చూస్తాం. ఇంటర్వెల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, ఓకేనా. అండ్ పవర్ సెట్ అంటే ఏంటో కూడా చూసుకొని ఎండ్ చేద్దాం. ఒక 2 ఎక్సర్సైజెస్ కవర్ అవుతాయి ఇందులో, నెంబర్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ 2 ఎక్సర్సైజెస్. నా ప్లాన్ ఏంటంటే ఈ వీడియో తర్వాత ఇంకొక వీడియో, ఫైనల్ వీడియో ఆన్ ద సెట్స్, వేర్ విల్ కవర్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, సెట్ ఫంక్షన్స్ అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఈ సండే నెక్స్ట్ వీడియో వస్తుంది, దాంట్లో కవర్ చేసేద్దాం. ఓవరాల్ ఒక 3 వీడియోస్, రైట్. నేను మొన్నటిది, ఇది అండ్ దీని రాబోయే నెక్స్ట్ వీడియో. ఈ 3 వీడియోస్లో మీకు సెట్స్ గురించి ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ ఫౌండేషన్ బాగా డెవలప్ అయింది. సో యా, లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్, రైట్. లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ముందుగా లాస్ట్ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఒక సెట్ అంటే ఈ మెయిన్గా ఈ 3 ప్రాపర్టీస్, ఓకేనా. ఇట్ షుడ్ బి వెరీ వెల్ డిఫైన్డ్. మనం మాట్లాడుకున్నాం వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ప్రాపర్ క్రైటీరియా ఉంటుంది, ఓకేనా. ఒక ఎలిమెంట్ ఆ సెట్లో ఉండాలంటే ఆ డెఫినేషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ బి డిస్టింక్ట్. సెట్లో దేర్ ఈస్ రిపిటేషన్, మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ సెట్లో ఉంటే స్టిల్ ఒకటే ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ అవుతుంది. అండ్ అన్ఆర్డర్డ్, ఆర్డర్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇన్ ద సెట్. ఓకే, మీరు 1 2 3 రాసినా, 3 2 1 రాసినా, బోత్ ఆర్ సేమ్ సెట్స్, రెండు ఈక్వల్ సెట్స్ అన్నట్టే, ఓకేనా. సో ఒక సెట్ అవ్వడానికి ఈ 3 మెయిన్ క్రైటీరియా. వెల్ డిఫినేషన్ ఉండాలి. ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సెట్ నీడ్స్ టు స్టిక్ టు ద డెఫినేషన్. ఆ డెఫినేషన్ స్టిక్ అయ్యి ఆ డెఫినేషన్ మీట్ అవుతూ ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ బి డిస్టింక్ట్, వేరే వేరే ఉండాలి. అండ్ దెన్ అన్ఆర్డర్డ్ అంటే ఆర్డర్ డజంట్ మ్యాటర్. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ 3 ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై, ఈ 3 సాటిస్ఫై అయితే దట్ ఈస్ అ సెట్, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం ఎంప్టీ సెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, ఐ థింక్ లాస్ట్ వీడియోలో ఈ ఫార్మ్స్ చూసుకుంటున్నాం, రాస్టర్ ఫార్మ్ అని, సెట్ బిల్డర్ ఫార్మ్ అని. దట్ ఈస్ యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు ఎంప్టీ సెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఎంప్టీ సెట్ అంటే ఇట్స్ ఎ సెట్ విత్ నో ఎలిమెంట్స్, ఓకేనా. ఎంప్టీ ఎలిమెంట్స్. సో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇక్కడ సెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ క్రైటీరియా. అప్పుడప్పుడు సెట్ టైప్ క్రైటీరియా కరెక్ట్గా డిఫైన్ అయి ఉంటుంది, బట్ ఆ క్రైటీరియా డిఫైన్ అయ్యే ఎలిమెంట్ ఏది ఉండదు, ఓకేనా. అటువంటి టైంలో దాన్ని మనం ఎంప్టీ సెట్ అంటాం. ఎంప్టీ సెట్ విల్ ఆల్వేస్ డినోటెడ్ బై దీని 5 అంటాం. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఎంప్టీ సెట్ ఆర్ సేమ్, రైట్. సెట్ విత్ ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడాలంటే మీరు ఒక బాక్స్ తీసుకోండి, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఏ బాక్స్, దీనిలో మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు ఫ్రూట్స్ బాక్స్ అనుకోండి, యాపిల్, బనానా అట్లా. సో సెట్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఏ, ఈ బాక్స్ ఉండడం ఈజ్ ఎ సెట్. ఆ సెట్లో మీకు సేవ్ ఇట్లా 2 ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇంకో సెట్లో ఏది లేదనుకో, దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఎ సెట్, బట్ ఏది లేదు, నథింగ్, రైట్. దాన్ని మనం ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఓకేనా. మోర్ లైక్ షాపింగ్ వెళ్తారు, రైట్. షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా బ్యాగ్లో ఏది లేకపోతే, బ్యాగ్ అయితే ఉంది, సో సెట్ ఈస్ స్టిల్ దేర్, ఇట్స్ జస్ట్ ఎంటీ. మనం ఫాలోఅప్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది. బట్ నేను చెప్పేది అంటే, ఏది లేకపోవడం డజంట్ మీన్ సెట్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సెట్ ఈస్ దేర్, there are no elements in that set. That's the point. సో ఒక మోస్ట్ కామన్ గా చేసే మిస్టేక్స్ ఆ ట్రాప్స్ అంటారు. ట్రాప్స్ లో మోస్ట్ కామన్ ట్రాప్స్ ఏంటంటే ఇది. సో ఎంప్టీ సెట్ అంటే ఇది కరెక్ట్, నల్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే. వెన్ వి సే ఎంప్టీ సెట్స్, హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్, ఎంప్టీ సెట్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయంటే 0, ఓకే. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఇలా సెట్ ఇస్తారు, ఓకేనా. ఇది రాస్టర్ ఫామ్ అంటే సెట్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో మనకి డైరెక్ట్ చూపిస్తారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫైన్ ఇన్ ద క్రైటీరియా. అది సెట్ బిల్డర్ ఫామ్. ఇక్కడ ఇది రాస్టర్ ఫామ్ లో ఉన్న సెట్. సో ఇస్ దిస్ ఎంప్టీ సెట్, ఓకేనా. సో నో, దిస్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంప్టీ సెట్, బికాస్ ఆ సెట్ లో 0 అనేది సాటిస్ఫై. 0 ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ సెట్, రైట్. ఇప్పుడు కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది సెట్ అంటే మనం 1 చెప్తాం, రైట్. సో ఎంప్టీ సెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి 0, ఓకే. సేమ్ వే ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇదేంటి, సెట్ విత్ ఇన్ ఎ సెట్. అప్పుడప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇందాక సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక తీసుకున్నట్టు, బాక్సెస్ లో 2 ఆరెంజ్. అప్పుడప్పుడు ఏముంటాయి, ఒక బాక్స్ లో ఇంకో బాక్స్ ఉండొచ్చు. ఆ బాక్స్ లో సే ఒక ఏదైనా
4 యాపిల్స్ 3 యాపిల్స్ ఉండొచ్చు, రైట్? సో కేసెస్ అంటే ఒక సెట్లో ఇంకో సెట్ కూడా ఉండొచ్చు, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏమైందంటే ఒక సెట్లో ఒక ఎంటీ సెట్ ఉంది, ఓకేనా? సో ఇట్స్ మోర్ లైక్ ఒక బాక్స్లో ఇంకొక బాక్స్, ఓకేనా? ఇది ఒక బాక్స్, ఆ బాక్స్లో ఇంకొక బాక్స్. అప్పుడు దీన్ని మనం ఎట్లా అనుకుంటాం? ఇప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ అంటే ఇట్స్ స్టిల్ 1. ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఎన్ ఎంటీ సెట్ బట్ స్టిల్ దేర్ ఈజ్ ఎన్ ఎలిమెంట్, రైట్? సో అందుకే ఇక్కడ కౌంట్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ స్టిల్ 1, ఓకేనా? సో దట్స్ నాట్ ఎన్ ఎంటీ సెట్. సో ఈ 3 మనకి ఎంటీ సెట్స్ లాగా అనిపించిన ఇది ఒక్కటే ఎంటీ సెట్, ఓకేనా? ఎంటీ సెట్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ సెట్లో ఏది ఉండకూడదు. ద కౌంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఈస్ 0, ఓకే? హోప్ దీంతో కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది, బట్ మనం చూస్తా ఉంటే ఇంకా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది ఒక క్వశ్చన్, రైట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ఎంటీ సెట్? మనల్ని అడుగుతున్నారేంటి? 4 ప్రాబ్లమ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి అందులో ఏ సెట్స్ ఎంటీ, ఓకేనా? మనం చూద్దాం ఒక 1 by 1. ఇప్పుడు మీరు ఇది కనుక చూసినట్టయితే సెట్ బిల్డర్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు, అంటే డిఫైన్ క్రైటీరియా ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ దట్ క్రైటీరియా? ఎక్స్, వేర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ నెంబర్, ఓకేనా? ఎక్స్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ నెంబర్ అండ్ 1 less than x less than 2, ఓకేనా? న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? 1 2 3 సో ఆన్, ఓకే? 1 less than 2 అంటే 1 2 సెట్ పార్ట్ కాదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ 1 to 2, ఓకేనా? ఆ 1 to 2 లో ఏ న్యాచురల్ నెంబర్ ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంటీ సెట్, ఓకే? దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంటీ సెట్. ఇంకోటి ఏంటి? సెకండ్ వన్, సెట్ ఆఫ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఓకేనా? ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఓకేనా? సో ఇట్లాంటివి కొంచెం మనకి న్యాచురల్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్లాంటి డెఫినేషన్స్ వెరీ ఫౌండేషన్, ఓకేనా? మనం ఈ టైంలో మనకు తెలియకపోతే ఒకసారి చాట్ జీపీటీ హెల్ప్ తీసుకున్నాం, గూగుల్ హెల్ప్ తీసుకున్నాం, క్లియర్గా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ ద టర్మ్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, దాని అర్థం ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే మనకు తెలిసిందే. వాట్ ఆర్ ఈవెన్? 2 4 6 సారీ 0 -2 ఇట్లా, దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్, ఓకేనా? బట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఓకేనా? ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే యూజువల్లీ ఎనీ ఎన్సీఈఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా ఎక్కడైనా వెన్ వి సే ప్రైమ్ నెంబర్స్ మోస్ట్లీ పాజిటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్, ఎనీ పాజిటివ్ నెంబర్ న్యాచురల్ నెంబర్ విచ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 2 డివైజర్స్, 1 అండ్ ద నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇక్కడ ఎవ్రీ ఈవెన్ నెంబర్ 4 6 కి 2 తో డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్స్ నాట్ ఎ ప్రైమ్, బట్ ఓన్లీ 2 is such number which is a prime number, okay, which is a even prime number. So when we say set of even numbers, that set will have 2 because 2 is matching the criteria kada, 2 even 2 prime, so a set lo 2 untadi. That means not an empty set, not an empty set, okay? Next వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏమంటారు? ఎక్స్ మళ్ళీ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్, రైట్? ఎక్స్ ఈజ్ సచ్ దట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అండ్ ఇంకో కండిషన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఆడ్, ఓకేనా? సో దీన్ని మనం రూట్స్ కనుక్కుంటే ఎక్స్ విల్ బి +or -2, రైట్? మనం 2 స్క్వేర్ అయినా 4 -2 స్క్వేర్ అయినా 4, ఇంకో ఏ నెంబర్ పెట్టినా ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాదు. సో ఇది డెఫినెట్గా ఈ రెండు సాటిస్ఫై అయినాయి, బట్ ఇది సాటిస్ఫై అవుతుందా? సో 2 ఈజ్ నేదర్ ఆడ్, -2 కూడా ఆడ్ కాదు, సో ఈ కండిషన్ లో ఫెయిల్ అవుతుంది, రైట్? బట్ మన డెఫినేషన్ వచ్చేసి రెండు సాటిస్ఫై అవ్వాలి, ఓకే? సో ఆ యాంగిల్లో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎంప్టీ సెట్ బికాస్ నో ఎలిమెంట్ విల్ సాటిస్ఫై దిస్ 2 కండిషన్స్ ఎట్ ఎ టైమ్, ఓకే? సో దట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ సెట్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి y is a point common between 2 parallel lines, okay? Again ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ అంటే మనకు ఫస్ట్ ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్లాంటి కొంచెం డెఫినేషన్ ఫౌండేషన్ బాగా తెలియాలి, ఓకేనా? సో మీకు అది తెలియకపోతే ఈ క్వశ్చన్ పాజ్ చేసి ఒకసారి ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే ఏంటో ఇవి అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ రండి. బట్ ఆన్ హై లెవెల్ ఐ కెన్ జస్ట్ టెల్, రైట్? సో ప్యారలల్ లైన్ ఈజ్ ఎనీ లైన్ లైక్ దిస్, నో స్ట్రక్చర్ ఏమి ఉండదు దానికి. ఈ లైన్ ఇట్లున్నా దానికి ప్యారలల్ ఏంటంటే ఇట్లా సేమ్ డైరెక్షన్ లో వేరే దగ్గర ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్యారలల్ లైన్స్. సో ఇప్పుడు సేమ్ ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకుందాం, ఇక్కడ y 1 2 3, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు y = 1 దగ్గర ఒక లైన్ గీస్తారు అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ ఎ లైన్. ఈ రెండు లైన్స్ ప్యారలల్, డైరెక్షన్ మొత్తం సేమ్ ఉంటుంది, ఓకేనా? ఐ మీన్ మీరు స్లోప్స్ అవన్నీ ఫర్దర్ డిస్కస్ చేస్తే వస్తాయి, బట్ ప్యారలల్ లైన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాటి స్లోప్ కామన్ ఉంది. సో ఏమంటే y ఈజ్ ఎ కామన్ పాయింట్ బిట్వీన్ 2 ప్యారలల్ లైన్స్. మీరు ఎనీ 2 ప్యారలల్ లైన్స్ తీసుకుంటే
అకార్డింగ్ టు ద డెఫినేషన్ ప్యారలల్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ డజంట్ ఇంటర్సెక్ట్, రైట్? ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ ఇలా వేసా, ఒక లైన్ ఇలా వేసా, ఇంకొకటి ఇంటర్సెక్షన్ ఉంటుంది. ప్యారలెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్, రైట్? సో ఎప్పుడు కామన్ పాయింట్ అనేది ఉండదు. సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ ఎంప్టీ సెట్, రైట్? సో దీంట్లో దిస్ ఈజ్ ఎంప్టీ సెట్, దిస్ ఈజ్ ఎంప్టీ సెట్, దిస్ ఈజ్ ఎంప్టీ సెట్. హోప్ఫుల్లీ ఇది క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నా. సో ఎంప్టీ సెట్స్ గురించి ఇనఫ్ డిస్కషన్, రైట్? ద కౌంట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ షుడ్ బి 0, రైట్? సెట్ కి ఒక డిఫైనింగ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది. నో ఎలిమెంట్ ఈజ్ మ్యాచింగ్ దట్ క్రైటీరియా, దెన్ దట్ ఈస్ అన్ ఎంప్టీ సెట్. ఓకే. నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో వాటర్ ఫైనైట్ సెట్స్ అండ్ వాటర్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే. ఇప్పుడు ఫైనైట్ అంటే కౌంటింగ్ నెవర్ ఎండ్స్. ఓకే. సారీ, ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, ఫైనైట్ సెట్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ ఎండ్, రైట్? మనం ఫైనైట్ అంటే మీరు కౌంట్ చేసుకుంటుంటే ఇట్ సమ్ పాయింట్ వి విల్ ఎండ్, వి నో దట్ ఇట్ విల్ ఎండ్. అది పెద్ద నెంబర్ అయినా కానీ, బట్ దానికి ఎండ్ ఉంటుంది, రైట్? దట్స్ ఫైనైట్. యూ కెన్ అట్లీస్ట్ టెల్ దట్ నెంబర్. ఓకే, ఈవెన్ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ నెంబర్, ఫైనైట్ నెంబర్ కౌంటింగ్ ఎండ్ అవుతుంది. ఇన్ఫైనైట్ అంటే కౌంటింగ్ నెవర్ ఎండ్స్, రైట్? కౌంటింగ్ వెళ్తూనే ఉంటుంది, కౌంటింగ్ నెవర్ ఎండ్స్. ఓకే, ఒక చిన్న ఇది ఏంటంటే మిస్ఇంట్యూషన్. సమ్ టైమ్స్ మనం ఏమనుకుంటాం, ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఈస్ వెరీ 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 బిగ్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనం అది కౌంట్ చేయలేం, మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోవచ్చు. మనం ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 100 అంటే వీ కెన్ టెల్, రైట్? లెస్ దాన్ 99 నెంబర్స్ వీ కెన్ టెల్ ఫిక్స్డ్ కౌంట్. బట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మనం చెప్పలేము, బట్ దట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ నెంబర్, రైట్? సో అట్లాంటప్పుడు అది ఫైనైట్. విల్ టాక్ మోర్ అబౌట్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్స్. బట్ ఫైనైట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ కౌంట్ విల్ ఎండ్, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ ఆర్ కౌంటబుల్. ఓకేనా? అండ్ ఇన్ఫైనైట్ ఈస్ సంథింగ్ వేర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ సెట్ అది మీరు కౌంట్ చేయలేరు, యూ విల్ జస్ట్ సే ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ఇది ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఎప్పుడో పాతకాలంలో ఇట్లా ఒక కింగ్ ని ఎవరో అడిగారంట ఇట్లా ఈ క్వశ్చన్. మనం చెస్ బోర్డ్ మీద, మీకు చెస్ తెలుసు, చెస్ చూసుంటారు కదా, చెస్ బోర్డ్ విల్ బి సంథింగ్ లైక్ దిస్ వేర్ వి హావ్ 8 rows and 8 columns. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ లాగా వాళ్ళు ఏమన్నారు, మనం ఒక్కొక్క సెల్లో 64 సెల్స్ ఉంటాయి, రైట్? 64 సెల్స్. ఒక్కొక్క సెల్లో నేను స్టార్టింగ్ విత్ ఫస్ట్ లో ఒక చిన్న రైస్ గ్రెయిన్, ఒక బియ్యం ఎంత పెట్టింది. సెకండ్ సెల్లో ఇక్కడ ఎంత పెట్టామో దాన్ని డబుల్ చేయాలి, సో 2. ఇక్కడ 4. ఓకేనా? అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్తే మంచి ప్రైజ్ రివార్డ్, నీకు ఒక రాజ్యం రాసిస్తాను అన్నారు. ఓకేనా? అరే అది ఇది ఈజీనే కదా, నేను చేస్తా, టైం పట్టినా నేను చేస్తా అనుకుని దే యాక్సెప్టెడ్ దిస్ ఛాలెంజ్, రైట్? మీకు ఒక కింగ్డమ్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, బట్ అప్పట్లో అంత మ్యాథ్స్ ప్రాపర్ గా తెలీదు. బట్ మ్యాథమెటికలీ హౌ మచ్ ఛాలెంజింగ్ ఇస్ దిస్ ఈస్, రైట్? మీరు కనుక ఈ ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ సెల్లో వన్ గ్రెయిన్, సెకండ్ సెల్లో 2 grains, థర్డ్ సెల్లో 4, రైట్? అట్లా మనకు టోటల్ 64 ఉంటాయి, రైట్? సో మీరు 0 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 2 power 0 ప్లస్ 2 power 1 ప్లస్ 2 square ప్లస్ అప్ టు 2 power 63. ఇన్ని టోటల్ గ్రెయిన్స్ వి నీడ్ ఇట్ టు సాటిస్ఫై. మనం ఈ చెస్ బోర్డ్ ని ఫిల్ చేయాలన్నా, లేదంటే అన్ని తేవాలంటే ఇన్ని. దట్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 18.4 క్వింటిలియన్. ఓకేనా? వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు క్వింటిలియన్ అంటే ఏంటి అని. ఓకే, క్వింటిలియన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 10 power 18. ఓకే, మనం యూజువల్ గా ఎవ్రీ ఇయర్ అర్త్ లో పండించే రైస్ అరౌండ్ 5 into 10 power 16 అనమాట. దీన్ని మెట్రిక్ టన్స్ అని అంటాం. అన్ని టన్స్, లైక్ ఇన్ని గ్రెయిన్స్ మనకు వస్తాయి, ఇన్ని గ్రెయిన్స్. మనం ఈ ఇన్ని కావాలంటే ఆల్మోస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ అరౌండ్ 1800 years పడుతుంది టు గెట్ దిస్ కౌంట్.
get this count, right? And every year production in the to get to this almost 1800 years it takes, right? So that's the challenge, right? The number very big number, very big number, but still this C is a finite set. Okay, now that is very important. Number పెద్దగా ఉండడము వెరీ ఇంపాసిబుల్ నెంబర్ అయితే దట్ డజంట్ మీన్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ అంటే నీకు యూ డోంట్ నో ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్, రైట్? దట్స్ ద మెయిన్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు కన్వే. నేను కన్వే చేసేది అదొకటే. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎండ్ ఉండదు. ఈ కేసులో మనం ఇది ఎవరైనా వింటే చాలా పెద్ద నెంబర్ ఇది అని కొంచెం గివప్ చేసి మైట్ టెన్ టువర్డ్స్ ఇన్ఫినిట్, బట్ డోంట్ మేక్ దట్ మిస్టేక్. ఆ మిస్టేక్ చేయకండి. దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఎ ఫైనైట్ సెట్. ఓకే. యా, ఇంకో కామన్ మిస్టేక్స్ అప్పుడప్పుడు స్టూడెంట్స్ చేసేది ఏంటంటే ఈ డాట్స్ చూసిన వెంటనే దే మైట్ థింక్ ఇట్స్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు 1 2 3 ఇట్లా ఇట్లా ప్యాటర్న్ ఎండ్ చేయకపోతే అట్ కుడ్ బి ఇన్ఫైనైట్. బట్ సమ్ టైమ్స్ 1 2 3 డాట్స్ పెట్టి ఇక్కడ 100 లేదంటే వేరే పెద్ద నెంబర్ అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఎండ్, రైట్? ఎండ్ ఉందంటే దట్స్ ఎ ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, ఈవెన్ ద కౌంట్ ఈస్ వెరీ 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 బిగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ ఎ ఎండ్ దట్ ఈస్ ఫైనైట్. ఓకే, సో ఎక్కడ ఆగాలో తెలియాలి మనకి. సో సెట్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ ఇంకా ఇట్లా సింపుల్ గా కొన్ని క్వశ్చన్ ఇట్లా వస్తుంది, సింపుల్ వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ బిట్వీన్ 2 to 3, రైట్? బిట్వీన్ 2 to 3 ఇంటిజర్ అన్నారు, న్యాచురల్ నెంబర్ అన్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ రియల్ నెంబర్స్ అంటారు అనమాట. సో రియల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 2 to 3. అప్పుడు ఈ సెట్ ఏమవుతుంది? మనం 2 to 3 కదా డెఫినెట్ గా ఫైనైట్ అనుకుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ఫైనైట్. ఓకేనా? బికాస్ 2.1 2.111 2.111 అలా ఎన్ని ఉంటే వి నెవర్ నో, రైట్? సో అట్లాంటివి కూడా ఇన్ఫైనైట్ సెట్స్ కిందకే వస్తాయి. హోప్ఫుల్లీ మనకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది. ఇన్ఫైనైట్ అంటే సంథింగ్ విచ్ యూ కాంట్ కౌంట్, అంతే, రైట్? అది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఏం చేయాలో తెలియదు, దిర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు ఇట్. సో సమ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్, రైట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెట్స్ ఆర్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్? ఓకేనా? ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి అందులో ఏది ఫైనైట్ ఏది ఇన్ఫైనైట్ అని అడుగుతున్నారు. ద సెట్ ఆఫ్ మంత్స్ ఆఫ్ ఎ ఇయర్, వెరీ ఈజీ, రైట్? ఇయర్లో ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి? ఫిక్స్డ్ కౌంట్ 12. దిస్ ఈస్ ఫైనైట్. ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు? 1 2 3 డాట్ 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 డాట్. ఇవన్నీ కొంచెం నాకు తెలిసి రాస్టర్ ఫామ్, రైట్? సో 1 2 3 ప్యాటర్న్ ఈజ్ మోర్ లైక్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్, రైట్? న్యాచురల్ నెంబర్ ఉంటుంది. న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ఎండ్ ఉంటుందా? మీరు ఎంత పెద్ద నెంబర్ చెప్పినా, ఇందాక మాట్లాడిన క్వింటిలియన్ చెప్పినా, క్వింటిలియన్ ప్లస్ 1 ఇస్ స్టిల్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్, రైట్? సో దిస్ గోస్ టు ఇన్ఫైనైట్. మీరు చెప్పలేరు నెంబర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్, టెల్ మీ, యూ కాంట్, రైట్? సో ఇట్స్ ఇన్ఫైనైట్. ఇది 1 2 3 అన్ని చూపించలేదు, బట్ 99 and 100, రైట్? సో ఇట్స్ ఎండింగ్ ఎట్ 100, దట్ మీన్స్ ఫైనైట్. ఓకే, ద సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 100, రైట్? ఇది ఏమేమి మ్యాచ్ అవుతాయి? లైక్ 100 గ్రేటర్ దాన్ 100 కాబట్టి 101 102 అలా వెళ్తూనే ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ స్టిల్ అన్ ఇన్ఫైనైట్ సెట్. ద సెట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 99. ఓకేనా? ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే 2 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, రైట్? సో 2 3 5 7 11 అట్లా. 99 ఇస్ నాట్ ఎ ప్రైమ్, బట్ ఐ నో 99 కంటే ముందు ఏదో ఒక ప్రైమ్ ఉంటుంది, రైట్? ఆ లాజిక్ చాలు నాకు. ఇట్ విల్ ఎండ్ సమ్వేర్, రైట్? నాకు ఇప్పుడు నేను టైం వేస్ట్ చేసి అది కనుక్కోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. 99 కంటే ముందు వీడియో ప్రైమ్ నెంబర్ విచ్ విల్ ఎండ్. ఓకేనా? సో అది రాసేస్తే ఓకే. సో ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఆ నెంబర్ తెలియకపోయినా పర్లేదు ఇక్కడ, బట్ మీకు తెలిసింది ఏంటి? 99 కంటే ముందు ఏదో ప్రైమ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఎండ్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ స్టిల్ ఏ ఫైనైట్ సెట్. ఓకే, సో ఏ సెట్ ఇచ్చినా ఫైనైట్ ఏంటి ఇన్ఫైనైట్ ఏంటి అన్న కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మనకు ఉండాలి, రైట్? మెయిన్ ఓన్లీ 2 ప్రాపర్టీస్, రైట్? కౌంటింగ్ చూసుకోవాలి, కౌంటింగ్ అవుతుందా లేదా, కెన్ వి కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్ సెట్ ఆర్ నాట్, రైట్? అది ఒకటి చూసుకుంటాం. ఇంకొక ఎక్సైజ్ ఇచ్చారు. ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చినా అంత కాన్సెప్ట్ స్ట్రాంగ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అస్, రైట్? స్టేట్ వెదర్ ఈచ్ సెట్ ఈస్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అగైన్ 5 ఇచ్చారు. ద సెట్ ఆఫ్ లైన్స్ ప్యారలల్ టు ద ఎక్స్ యాక్సెస్. క్వశ్చన్
parallel to the x-axis, right? In the numbers lines, ఇది x-axis అంటే where y is 0, right? The number of lines parallel to the x-axis is basically ఇది. So ఈ line is parallel, right? So this can be y equal to 1 or y equal to 0.1, right? X కంటే ముందు కొంచెం ఉన్నా చాలు, right? At the same time కింద కూడా, right? And x y equal to 1, y equal to ఎన్నున్నా you can't really count it, right? There are infinite number of lines, so this is infinite. Okay. Next, the set of letters in the English alphabet, right? This is constant, fixed set 26. So this is finite. The set of numbers which are multiples of 5. Okay, no? So what are all multiples of 5? 5 itself, 10, 15, 20, అలా దానికి ఎప్పుడైనా ఎండ్ ఉంటుందా? 5 into 1 crore is 5 crore. 5 crore plus 5 is 5 crore plus 5, right? There is no end to it. మీరు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా ప్లస్ 5 యాడ్ చేస్తే వెళ్తూనే ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఎ 5 multiple, right? So the problem is that infinite. You can't end it. Okay. The set of animals living on the earth, right? యూజువల్లీ ఎన్సీఆర్టీలో కానీ ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఇట్లాంటివి వచ్చి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అవుతుంది. మనం వెంటనే మనకి ఆ కౌంట్ తెలియదు. అట్లీస్ట్ ఈ సెట్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్ అనుకోండి, మేబీ మనకు కౌంట్ తెలిసి ఉంటుంది 26 అనో, లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దెన్ 100 అంటే నో ఇట్స్ కౌంట్ 99 అంతా. బట్ కొన్నిటికి ఏంటంటే మనం కౌంట్ వెంటనే మనకు తెలియదు, రైట్? ఇప్పుడు యానిమల్స్ లివింగ్ ఆన్ ద ఎర్త్ అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు నో నాకు తెలీదు. మేబీ ఒక ఫిక్స్డ్ ఆన్సర్ కూడా ఉండదు. బట్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మనం ఏ మెథడాలజీ అయితే వాడి ఒకటి యానిమల్ అని చెప్తామో లేదో ఆ మెథడాలజీ డిఫైన్ అయ్యే యానిమల్ వీ కెన్ కౌంట్ ఇట్, రైట్? దట్స్ వాట్ మ్యాటర్స్, రైట్? సో సెట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ లివింగ్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఇస్ స్టిల్ ఫైనైట్, దో ఇట్ కెన్ బి ఎ బిగ్గర్ నెంబర్, బట్ ఇట్స్ ఫైనైట్, రైట్? The set of circles passing through origin 0, 0. That's the same. మళ్ళీ నెంబర్ లైన్ వేసుకున్నాను. వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి వేర్ ఆరిజిన్ ఇస్ 0, 0. సో నేను ఇక్కడ ఒక చిన్న సర్కిల్ గీసాను అనుకోండి. సే దీని రేడియస్ ఈజ్ 1, ఓకే, R1. ఇది ఒక సర్కిల్ వేర్ ఆరిజిన్ ఇస్ 0. అదే ఆరిజిన్ 0 పెట్టుకుని నేను ఇంకో సర్కిల్ కూడా వేయచ్చు విత్ బిగ్గర్ రేడియస్, రైట్? అలా నేను ఇంకోటి కూడా వేయచ్చు, రైట్? So with increasing in radius and decreasing radius, I can do many number of circles passing through origin, right? So మీకు ఇక్కడికే ఐడియా వచ్చేస్తుంది. రేడియస్ పెంచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, నేను ఎక్కడ దాకా పెంచుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు, నో బౌండ్, రైట్? ఐ కెన్ గో టిల్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? నేను 0 నుంచి రేడియస్ వచ్చింది. సో నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను కదా. సో రేడియస్ పెరిగే కొద్ది, ఓకేనా? రేడియస్ 0 నుంచి ఎక్కడ దాకా వెళ్ళొచ్చు రేడియస్ లెంత్. So there can be a number of circles which we can't count, right? So this is infinite. Okay. Yeah. Let's go to the next topic. Okay. We went to the topic కొంచెం equal sets అంటే ఏంటని. So I hope finite infinite means చాలా clarity వచ్చింది మనకి, right? Just to recap, right? Something which we can count is finite, which we can't count is infinite. ఇప్పుడు next topic equal sets. Okay. Two sets, right? Set A, set B are రెండు ఈక్వల్ ఎప్పుడు అవుతాయంటే, right? Number of elements in the set A and number of elements in the set B are same, and each element in set A is present in set B. Okay. So main things are order doesn't matter, right? ఒకటి 1 2 3 ఇంకో 2 3 2 1 అంటే order doesn't matter. And also repetition doesn't matter, right? అప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఐడియల్ సెట్ అంటే రిపిటేషన్ ఉండకూడదు కదా. బట్ సెట్ లో మీరు రిపిటేషన్ పెట్టేసి దే ఎక్స్పెక్ట్ us, రైట్? వాళ్ళు 1 2 3 పెట్టినా మనకి తెలియాలి. సెట్ లో రిపీట్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా we shouldn't take them into consideration, right? సెట్ is more about ఒక ఎలిమెంట్ ఇచ్చి సెట్ లో ఉందా లేదా, సెట్ యూస్ కేస్ అంత వెరీ ఫౌండేషనల్ యూస్ కేస్. సెట్ is defined so that is your input in the set, is your number in the element in the set or not? Number of ఎన్ని సార్లు ఆ సెట్ లో ఉంది, that's not the purpose of set. Okay. The purpose of set is
ఒక ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు ద సెట్ ఆర్ నాట్, ఓన్లీ టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్, రైట్? మనకు క్రైటీరియా ఉంటుంది. సో రిపిటేషన్ వాళ్ళు పెట్టినా we shouldn't consider the repeated element. Okay, so this set is nothing but 1 2 3, right? So ఈ రెండు ఈక్వల్ ఎందుకు? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అవే ఉన్నాయి. ఎలిమెంట్ 1 ఆర్డర్ ఒక డిఫరెన్స్, రైట్? బట్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. సో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ సెట్ is present in this set, right? And every element in this set is also present in this set, right? ఇక్కడ కూడా సేమ్. ఇక్కడ రిపిటేషన్ ఉండడం వల్ల కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు. అదే సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సెట్ అంటే మనం 4 చెప్పకూడదు, 3, రైట్? ద వర్డ్ సెట్ ఇట్సెల్ఫ్ మీన్స్ నో రిపిటేషన్ ఇస్ అలౌడ్. ఓకే, సో మనకు చూపించడానికి అది వాళ్ళు 1 2 2 ఇంకో 2 3 ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇస్ స్టిల్ 3, రైట్? సో ఈక్వల్ సెట్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ అయ్యి ప్రతి ఎలిమెంట్ ఒక సెట్ లో, సెట్ A లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ సెట్ B లో ఉండాలి, సెట్ B లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా సెట్ A లో ఉండాలి. That as simple as that. That is equal sets. Then those two are considered as equal. Okay, next question చూద్దాం. Given are the following pairs of sets equal or not? Okay na? So set A లో 2 3 ఇచ్చారు. Count is 2. Number of elements is 2, and what are those elements? 2 and 3, right? B set builder form ఇచ్చారు. X is solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0, right? Then solution అడుగుతున్నారు. దాన్ని మనం వాటికి సింప్లీ ఫ్యాక్టరైజ్ చేసేయచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఐడియాస్ వస్తుంది కదా. What is the two numbers where 2 plus 3 is 5, 2 into 3 is 6, right? So x plus 2 into x plus 3 equal to 0 అని రాయొచ్చు నేను. ఇక్కడ రూట్స్ ఏమవుతాయి మనకి? -2 -3, right? So number of elements 2 and matching, right? Next check to is అదే ఎలిమెంట్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. Is 2 present in this? No, right? Again they might think నెగటివ్ పెట్టి కొంచెం స్మార్ట్ గా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారా అని చూద్దాం ట్రై చేస్తారు. బట్ ఇలాంటి కేసెస్ లో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఈ నెగటివ్లు ఉన్నా లేదంటే లుక్ అలైక్ నంబర్స్ ఒక దాంట్లో అన్ని ఉంటే ఒక దాంట్లో ఒకటి మిస్ అవుతుంది. ఇలాంటి కేసెస్ అన్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఉంటుంది. అక్కడే మనం కొంచెం టైం తీసుకొని క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని సొల్యూషన్ మళ్ళీ కంపేర్ చేసుకుంటూ ఉండి కాన్సెప్ట్ పరంగా క్లారిటీ ఉండడం ఒక ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అయితే, ఇంకో మ్యాటర్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఆన్సర్ సాల్యూషన్ ఎగ్జామ్స్ లో కానీ when you are practicing take your time, right? ప్రాక్టీస్ ఎక్కువ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ లో టైం తీసుకుంటే ఎగ్జామ్ టైంలో ఆబ్వియస్లీ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇట్లాంటి ఎడ్యుకేషన్ వెంటనే the more problems you solve, the more your mind will identify these patterns. మన మైండ్ ప్యాటర్న్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం ఫాస్ట్ అవుతాం, కొంచెం స్మార్ట్ అవుతాం మనం. ఓకేనా? సో -2 -3, but this is 2 3, right? So this is not equal. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? రెండు సెట్ బిల్డర్ ఫార్మ్ ఇచ్చారు. నేను ఈ సెట్ బిల్డర్ రాస్టర్ అప్లోడ్ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను? మనకి పాత కాన్సెప్ట్ గుర్తు చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది. సో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకున్నప్పుడు జస్ట్ టాక్ ఇట్ త్రూ. లైక్ మీరు ఇప్పుడు చెక్ చూసినా ఒకసారి అనుకోండి, దిస్ ఇస్ రాస్టర్, దిస్ ఇస్ సెట్ బిల్డర్ ఫార్మ్. ట్రై టు రికాల్ ద కాన్సెప్ట్స్ అంతే. సో X is a letter in the word follow. Wolf. I think we took this as an example and solved it, right? So these two are equal. Okay. Next, question, right? From the sets below, select equal sets, right? Equal sets icharu, and they are equal. Okay na? Again, set A lo 2 4 8 12, right? I'll try to find if there is an equal set for that, right? So ikkada nenu 4 elements ఉండాలి. సో ఈ 4 అయితే డెఫినెట్ గా కాదు. ఇందులో 2 4 8 12 2 4 8 12 I'll say C, right? 2 లేదు ఇందులో. ఓకే, సో యా A కి ఈక్వల్ సెట్ అక్కడ లేదు. ఓకేనా? దట్ ఐ క్లియర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 1 2 3 4. ఓకే, సో దీస్ టూ ఆర్ నాట్. See this, right? 4 ఉన్నాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి, ఇందులో ఎలిమెంట్స్ అన్ని అందులో ఉన్నాయి, right? 3 1 2 4, right? So these two are equal. I'll make a note, right? B and D equal sets. నెక్స్ట్ వచ్చేసి C కి ఏం లేదంటే E is -1 1, G is 1 1 right? Number of elements 2 and రెండిట్లోనూ same elements, right? So E and G are also equal.
F and H, right? 0A, 01. So count is okay. But 0 కూడా ఉంది రెండిట్లో, బట్ ఇక్కడ ఏ ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది, రైట్? బట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ లాజిక్ ఈక్వల్ సెట్ అంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ వన్ సెట్ should match the second one, and the second one కూడా అన్ని ఉండాలి. So this doesn't qualify. So these two are the only equal sets. Okay. Next topic, subsets. Sets living inside the right to change the subset అంటే ఈక్వల్ సెట్ అంటే మనం టూ సెట్స్ తీసుకుంటే కౌంట్ సేమ్ ఉండాలి, ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇందులో ఈ సెట్ లోనే ఉండాలి, ఇందులో ఉండాలి, రైట్? బట్ సబ్సెట్స్ ఆర్ నాట్ లైక్ ఇన్ ఈక్వల్ సెట్స్, బట్ ఈ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇందులో ఉంటే సరిపోద్ది, రైట్? దీంట్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇంకా, బట్ మోర్ ఆఫ్ ఈ చిన్న సెట్ ఆ సెట్ లో లివ్ చేస్తున్నట్టు ఆ టైప్ డెఫినేషన్. మనకి సింబల్ when we say a set is a subset of another set, that symbol is denoted by this symbol. Okay na? If A is subset of B means every element of A is also in B, right? Every element of A is also in B. Then the set A is called subset of B. Okay. We'll talk మన ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తుంటే ఇంకా క్లారిటీ వచ్చింది. ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజ్డ్ క్యాచ్ వి షుడ్ బి అవేర్ ఆఫ్ ఇస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సింబల్స్, రైట్? ఈ సింబల్ కనుక చూసినట్టయితే అది బిలాంగ్స్ టు, బిలాంగ్స్ టు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక ఎలిమెంట్ అనేది సెట్ లో ఉందా లేదా, రైట్? వి కంపేర్ an element with the set, right? And the comparison is this element present in the set or not, right? Belongs to a set or not, does not belong to or belongs to, right? Does not belong to ante atla not just, right? So the comparison always between an element and the set. Set is a collection of elements, right? And ide produces some idi two sets ni compare cheyadaniki. Is this set a subset of this set, right? ఇట్లాంటి డినోషన్ కోసం మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. సబ్సెట్ కాకపోతే ఇట్స్ నాట్ సబ్సెట్ ఇలా. ఓకే, అది ఆ డిఫరెన్షియేషన్ అర్థం చేసుకోవడం ఇస్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? బిలాంగ్స్ టు ఇస్ యూజ్డ్ టు కంపేర్ an element and a set, and the comparison is this element present in this set. ఈ సెట్ లో ఆ ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చూడడానికి. ఓకే, బట్ సబ్సెట్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ టూ సెట్స్ ని కంపేర్ చేయడం. ఈ సెట్ ఇస్ సబ్సెటా కాదా, రైట్? సబ్సెట్ అవ్వాలంటే ఏంటి? ఈ సెట్ లో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ షుడ్ బి ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ సెట్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ 2 belongs to 1 2 3 అంటాం, రైట్? 2 is an element here, right? 1 2 3 is a set. మన కర్లీ ప్లేసెస్ 2 లేదు కదా, కర్లీ ప్లేసెస్ అంటే సెట్ అన్నట్టు. ఓకే, సో 2 belongs to this set, yes, because 2 ఉంది కాబట్టి. మీరు ఇది చూస్తే ఇక్కడ 2 is a subset of 1 2 3, right? The word subset లోనే అది సెట్ ఉండాలి. When you are saying something is subset of other set, it itself should be a set. So ఇక్కడ 2 సెట్ కాదు, 2 సెట్ కాదు మనం సబ్సెట్ ఎట్లా అంటున్నాన్ని. So this is not right. Question that comparison itself is not right. You can't compare ఒక ఎలిమెంట్ ని ఒక సెట్ కంపేర్ చేసి సబ్సెట్ కాదా అని చెప్పలేము. ఓకే, మళ్ళీ చూసుకోండి. ఇక్కడ 2 is a set in the curly braces, right? Is this set a subset of this set? Yes, right? ఆ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇందులో ఉండాలి. సో ఈ సెట్ లో ఓన్లీ 2 ఉంది, ఆ 2 ఇందులో ఉంది, రైట్? దట్ ఈస్ ఇనఫ్. సో దిస్ ఈస్ సబ్సెట్, రైట్? ఇక్కడ కంపారిజన్ మళ్ళీ does this set 2 belongs to 1 2 3, ఓకేనా? set 2 belongs to 1 2 3, belong మనం ఎలిమెంట్ ఉందా లేదా అని చూస్తాం, రైట్? సో మనం దీన్ని ఎలిమెంట్ అనుకుంటే సెట్ ఆఫ్ 2 is an element. నేను చెప్పిన కదా, ఒక బాక్స్ ని సెట్ అనుకుంటే లోపల ఇంకో బాక్స్ ఉండొచ్చు, రైట్? ఒక సెట్ లో ఇంకో సెట్ కూడా యాజ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, రైట్? బట్ ఇక్కడ లేదు. సో ఇది ఎప్పుడు ప్రూవ్ అయ్యేదంటే ఇక్కడ 2 పెట్టి ఇక్కడ నేను బిలాంగ్స్ టు రాసి ఈ సెట్ వచ్చేసి 1 2 ఒక 2 ఇలా ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇది ప్రూవ్ అయ్యేది. ఎందుకంటే ఈ సెట్ లో 1 2 3 అనేవి ఎలిమెంట్సే, ఇంకొక ఎలిమెంట్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఎ సెట్,
which has an element 2, right? అప్పుడు ఇది ఒక ఎలిమెంట్ కన్సిడర్ చేసి ఇది రైట్ ఎలిమెంట్ this element exists in that set up to A. But ఇప్పుడు this is not true. I think that's subtle difference, right? Element అంటే ఏంటి, set అంటే ఏంటి, అది తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? తరగతి డిస్కస్ రైట్. Sets inside sets, which is very possible. Same బాక్సింగ్ సెట్ అనుకుంటే ఆ బాక్స్ లో మీరు ఐటమ్స్ అన్ని నార్మల్గా వేసేయచ్చు, కొన్ని ఐటమ్స్ ఏంటంటే ఇంకో బాక్స్ తెచ్చి పెట్టచ్చు. ఇప్పుడు ఫుడ్ బాక్స్ కొన్నారు, కొన్ని ఫ్రూట్స్ డైరెక్ట్ చేస్తారు, బట్ ఆరెంజ్ ఇంకో బాక్స్ తెచ్చి అందులో వేసేసారు. సో అలా విజువలైజ్ చేసుకోండి. సెట్ కెన్ హ్యావ్ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ సెట్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఈ సెట్ లో 1 ఉంది, 2 ఉంది, 5 ఉంది, 3, 4 ఏమో యాజ్ సెట్ ఉంది, అంటే బాక్స్ ఉంది, స్టిల్ ఏ సింగిల్ యూనిట్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు ఎలిమెంట్స్ 3, 4 చూస్తారేమో కానీ యూ కాంట్ అన్పాక్ ఇట్. ఐ మీన్ if you use your number of elements in the set అంటే still 4. The 3, 4 comes itself as a box. Okay? The number of elements is still 4. మీరు 3 అలా అంటే నేను రిప్లేషన్ ఎలా you can still write this 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఈక్వల్ ఓకేనా? ఈక్వల్ అనే క్వశ్చన్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు? పాజ్ తీసుకొని థింక్ చేయండి, రైట్? ఈక్వల్ అంటే ఏంటి, వాటి డెఫినేషన్ మీకు అందరికీ తెలుసు. సో మనం సెట్ అంటే రిప్లేషన్ ఇస్ నాట్ రిపీటెడ్ అంటాం, బట్ ఇక్కడ 3 ఇస్ నాట్ రిపీటేటివ్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది, ఆ బాక్స్ లో 3, 4 ఉండొచ్చు, బట్ అదే 3, 4 బయట యాజ్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఉంది, రైట్? దట్స్ నాట్ సేమ్, రైట్? సో 3 ఉన్నంత మాత్రాన ఇది రెండు సేమ్ అన్నట్టు కాదు, రైట్? 4 ఉన్నంత మాత్రాన ఇది కాదు. దిస్ కేమ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ యూనిట్. ఒక బాక్స్ యూ కాంట్ అన్పాక్ ఇట్. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ ఐ వాంటెడ్ టు హైలైట్. సో ఇక్కడ దీస్ టూ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ సెట్స్. ఓకే, అదే ఈ కేసు వచ్చింది అనుకోండి, 1, 2, 3 4, 3 అంటే 5. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయండి. ఓకేనా? దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? ఎందుకంటే ఇక్కడ సెట్ ఆర్డర్ మారింది, రైట్? దీస్ టూ ఆర్ స్టిల్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సెట్ 3, 4 is same as set 4, 3, right? So these two are still in equal sets. I hope you got the point, right? Set and element and equality anta. So Uber point is 3, 4 is we should treat it as a one package. 3, 4 and 4, 3 and it's together. Right? That's set. The count of number of elements in set is 4, not 5. Okay. Next. Subsets లో మెయిన్ గా 2 రూల్స్ ని అన్న. సబ్సెట్ అంటే ఏంటి? A లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని B లో ఉండాలి. ఓకే, and also 2 rules ఉంటాయి, 2 edge cases, right? Empty set is always a subset of A. ఓకేనా? Empty set is always a subset of A. Say మీరు A లో 1, 2, 3, 4 పెట్టారు, మన దగ్గర ఒక empty set ఉంది. Empty set is nothing but అట్లా, రైట్? నిన్న పాయింట్ ఏంటి? సెట్ అంటే ఒకటి A is not subset of B ను ప్రూవ్ చేయాలంటే we should find an element such that element is not present in B, right? So if you want to prove A is not a subset of B, find that one element which is not present in B but present in A, right? అప్పుడు సబ్సెట్ కాదని నేను అంటా. అవునా? ఇప్పుడు మీరు ఈ కేసు తీసుకుంటే can you get an element which is present in empty set but not present in A? You can't, right? You can't. So always an empty set is a subset of other set, right? Adi gurupetukondi. For every set, empty set is a subset. Okay. And another thing is a set itself is a subset of A. I think ఇది ఓకే, అర్థమైపోతుంది. నేను ఇంకొక A తీసుకొని ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 పెడితే ఇందులో ప్రతి ఎలిమెంట్ ఇందులో ఉంటుంది. ఓకేనా? సో an element itself is a subset, which is fine, and also every set ki empty set is also a subset, right? That's very important. These are the 2 rules.
ఈ సబ్సెట్ ఫార్ములా జనరల్గా మన నెంబర్స్లో వాడితే natural numbers is always a subset of integers. Natural numbers అనేది 1 నుంచి infinity, but integers are negative లో infinity and positive infinity. So ఆ subset లో natural numbers, right? And integers itself is a subset of rational numbers. Rational numbers అంటే PYQ form, right? Where P and Q both should be natural numbers or integers, right? And Q itself is a subset of real numbers. Okay. Just to get that understanding, real numbers అనే ఒక పెద్ద సెట్లో ఇది సాటిస్ఫై అవ్వచ్చు మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ దట్స్ ఆల్ సబ్సెట్స్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. మేక్ అగైన్ క్వశ్చన్ మీరు ఎప్పుడైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. పాజ్ దిస్ ఫస్ట్, whenever I show a question on my screen, pause it and write. ఓకే, మెయిన్ మనకు తెలుసుకోవాల్సిన హ్యాబిట్ ఏంటంటే ఎస్పెషలీ ఫౌండేషన్లో కానీ నెక్స్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ మంచిగా డీటెయిల్గా వర్డ్ బై వర్డ్ లెటర్ బై లెటర్ చదివి అర్థం చేసుకోవాలి. నేను గట్టిగా నమ్ముతాను మన క్వశ్చన్ అర్థం కాకపోతే నో వన్ కెన్ సాల్వ్ ద ఆన్సర్, రైట్? సో మేక్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ బై ఫిల్లింగ్ ఇన్ ఏమడుతున్నాడో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఇది ఫిల్ చేయాలి. సబ్సెట్టా నాట్ ఏ సబ్సెట్టా? So is 2, 3, 4 a subset of 1, 2, 3, 4, 5? So 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది. అన్నీ ఉంటే చాలు. I'll put subset. I couldn't find an element which is present in A but not in B, right? So it's a subset. ఇక్కడ A ఉందా? లేదు. So A is not there. నేను వేరే చెక్ చేయను. I found an element which is present in A but not in B. So A is not a subset of B. Set builder form. X is a student of class 11 of your school, right? School ఉంది, class 11 ఉంది. So X is every student in that class 11. ఇంకొక సెకండ్ ఏంటి? X is a student of your school. మీ స్కూల్లో X is any student, right? So all classes, కదా? So definitely all classes లో 11 classes కాబట్టి subset. X is a circle in the plane, right? Plane లో circle. X is a circle with radius 1 unit. Radius 1 unit ఇన్ని సర్కిల్స్. సో ఇక్కడ ప్లేన్ లో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పెద్ద సర్కిల్ లో డయాగ్రామ్ బాలేదు, బట్ అస్యూమ్ ఆల్ దర్ సర్కిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్ షేప్, రైట్? రేడియస్ 1. సో ప్లేన్ లో ఇట్లాంటివి ఉన్నా there could be other circles with bigger sizes or very smaller sizes, right? So definitely X is a circle in the plane. ఇప్పుడు ఈ బిగ్గర్ సర్కిల్ ఈ సెట్ లో వచ్చింది, బట్ ఇందులో ఉండదు. సో నాట్ ఎ సబ్సెట్. But other way could be true. ఎందుకంటే వన్ వే కొన్ని ఉంటాయి, అన్ని సర్కిల్సే కాబట్టి అదర్ వే కుడ్ బి ట్రూ బట్ నాట్ దిస్ వే, రైట్? ఈజ్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్ ఇస్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్, రైట్? ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ కూడా ట్రయాంగిల్ జస్ట్ ఆల్ త్రీ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్. ట్రయాంగిల్స్ లో అన్ని ఉంటాయి. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్స్ లో అన్ని ట్రయాంగిల్స్ లో ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ఉన్న సెట్ ఉంటుంది, రైట్? ఇట్స్ ఎ సబ్సెట్. Makes sense? Subset concept. Next question. Examine whether each statement is true or false. Right? True or false. AB is not a subset of BCA. Not a subset. So A ఇందులో ఉంది, B ఇందులో ఉంది. చాలు. Equal sets కాదు మనకి deal చేసే subset. Element in A is present in this or not. So it's a subset. That means this condition is false. Next, AE is a subset of X is a vowel in English, right? Ante is nothing but A, E, I, O, U. Okay. So A undi, E undi, right? Rendu unnai. So that's a subset. And if checking the subset, so true. 1, 2, 3 is a subset of 1, 3, 5. So 1 undi, 2 unda ledu. So వేరే చెక్ చేయండి. I found an element which is present in A but not in B. So this is not a subset, but it's a subset. A is a subset of ABC. A undi, ikkada A undi. Okay. This is true. Next. A very smart, right? Ikkada A subset and A belongs to set A belongs to set ABC. That's a frame, right? Is set A an element in set ABC,
No. A is an element in ABC, but set A is not an element in ABC. Right? So this is false. Right? But x is an even natural number where x less than 6. Concept ఏంటి? Even natural underline చేసుకోండి, 6 underline చేసుకోండి. So even natural is nothing but 2, 4, right 6 also, 8 also. But the next condition is it should be less than 6, right? So ఈ రెండు qualify అవ్వాలి. Right? So only these are the two elements. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, x divides 36, right? X divides 36. Even divide అవుతుంది. 1 divides 36, 2 divides 36, 3 divides 36, 4 divides 36, అలా 6 12. I think 6 12 18 ఇప్పుడు కూడా అవుతాయి. బట్ మనం చూడాల్సింది ఈ 2 4 ఇందులో ఉందా లేదా. ఉంది. It's true. Okay, makes sense. Subset. Wow, మీకోసం ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటే అంత క్లారిటీ వచ్చింది మనకి టాపిక్. So let A is 1 2 number of elements in A, right? 1 2 set 3 4 came as a single element, right? And 5. So number of elements in A is 4. Which are incorrect and why? ఏమేమి ఇన్కరెక్ట్ మార్క్ చేయాలి అండ్ ఎందుకు, రీజనింగ్, రైట్? సో అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ 3 4 is a subset of A అని అడుగుతున్నాడు, రైట్? set 3 4 is a subset of A నా కాదా? సో అంటే 3 ఇందులో ఉందా లేదా చూడాలి. 3 ఇందులో ఉందా లేదు, 4 ఇందులో ఉందా లేదు. 3 లేదంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ సబ్సెట్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. set 3 4 belongs to A, right? Belongs అంటే మనం చూడాలి set 3 4 అందులో ఉందా లేదా as an element. Is set 3 4 present in the set A, right? So set 3 4 is present in the set A, right? So this is true. అంటే మనం ఆన్సర్ కాదు. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? సెట్ కంటైనింగ్ ఎ సెట్ 3 4 is a subset of A, right? మనం చూడాల్సిందంటే మనకు ఒక సెట్ ఇచ్చి అందులో ఎలిమెంట్, అందులో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ అందులో ఉందా లేదా. సో ఈ సెట్ లో, ఈ అవుటర్ సెట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఇస్ సెట్ ఆఫ్ 3 4. ఆ సెట్ ఆఫ్ 3 4 is present in A. Okay, agree? An element inside a set itself is a set here, and that element is present in the set A, right? So that is true. Okay, this is true. Cleanness. That is true. Next. One belongs to A. Belongs ante is that element present in set A or not, right? So one is present in, so this is also true. Next. One is subset of A, right? Our question itself is wrong, right? Subset ante left side is set A undali, okay? So this is incorrect. Next. Set 1 to 5 is a subset of A or not? అంటే సబ్సెట్ మళ్ళీ ఇలాగా మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న సెట్ లో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ సెట్ ఏ లో ఉందా లేదా చూడాలి. సో 1 is in set A, true. 2 is in set A, true. 5 is in set A, true. So this is true. Okay. No. Set 1 to 5 belongs to A. Belongs ఉన్నప్పుడు ఇదన్నిటి ఒక ఎలిమెంట్ లాగానే కన్సిడర్ చేయాలి. Belongs ఉన్నప్పుడు is a single element belongs to a set. ఆ సింగిల్ ఎలిమెంట్ అనేది సెట్ లో ఉందా లేదా. సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ని నేను సింగిల్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. ఐ వాంట్ టు కన్సిడర్ సింగిల్ ఎలిమెంట్స్. అక్కడ ఎలిమెంట్ ఏంటి, సెట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 1 to 5. సింగిల్ యూనిట్ ఇస్ సెట్. బాక్స్ లో 1 to 5 పెడితే ఆ బాక్స్ ని ఐ యామ్ చెకింగ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ నాట్, రైట్? ఆ బాక్స్ 1 to 5 అనేది సెట్ ఏ లో ఉందా లేదా. ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సెపరేట్, బట్ ఆ బాక్స్ లో లేదు. సో దిస్ ఇస్ రాంగ్, ఇన్కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సెట్ 1 to 3 is a subset of A, right? ఇక్కడ sets comparison, right? అంటే నేను ఇప్పుడు అన్పాక్ చేయొచ్చు. ఈ సెట్ లో ఉన్న ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ A లో ఉందా లేదా, రైట్? సో 1 A లో ఉందా లేదా, yes. 2 A లో ఉందా లేదా, yes. 3 A లో ఉందా లేదు. అది ఉందేమో బట్ వేరే బాక్స్ లో, వేరే సబ్సెట్ లో ఉంది. సో దట్ డజంట్ క్వాలిఫై. సో ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్. నెక్స్ట్ 5 or empty set. Does empty set belongs to A? Again, very interesting. This is ఇది belongs to కాబట్టి I am still treating empty set as an element, right?
is an element present in that set, right? ఈ set లో 1 ఉంది, 2 ఉంది, ఈ set ఉంది, 5 ఉంది, but empty set లేదే, right? So this is also wrong. But ఇక్కడ ఏమంటారు, empty set is a subset of A, okay? Which is true because ఇక్కడ నేను empty set ని set లా కన్సిడర్ చేస్తున్నా. ఆ సెట్ లో ఉన్న అన్ని A లో ఉండాలి, సో ఇక్కడ ఏది లేదు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. So this is still true. And next final one, a set of an empty set, right, of the box. అందులో మళ్ళీ ఇంకో empty box. Okay. ఒక బాక్స్ empty box పెట్టి ఈ box is not empty anymore, right? ఒక పెద్ద box ఇస్తున్నారు, అందులో ఇంకో box పెట్టారు. అప్పుడు మీరు outer box empty అంటారా? లేదు, ఎందుకంటే ఒక box ఉంది అందులో, ఆ లోపల box empty, right? So is an empty set present in set A? No. Right? Set లో ఒక empty set అనే ఎలిమెంట్ లేనే లేదు. Okay. So this is incorrect. Okay. This is a good question, right? మీరు ఇక్కడ అర్థం కాకపోయినా పాజ్ చేయండి, చాట్ GPT అడగండి, ఏ హెల్ప్ తీసుకోండి, గూగుల్ హెల్ప్ తీసుకోండి. బట్ క్లియర్లీ సెట్ అంటే ఏంటి, ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, బిలాంగ్స్ టు ఎక్కడ వాడాలి, సబ్సెట్ ఎక్కడ వాడాలి, ఆ క్లారిటీ తెచ్చుకోండి. I mean చాలా మంచి ఫౌండేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఇన్ డెప్త్ అర్థం చేసుకుంటే మనం అడ్వాన్స్ లెవెల్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చాలా ఈజీ అవుతుంది కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, టేక్ యూర్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెక్షన్, ఇంటర్వెల్స్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంటర్వెల్స్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఇంటర్వెల్స్ మీరు అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఇంటర్వెల్స్ అనేది. బట్ నీడ్ వై ఇంటర్వెల్స్, ఆ క్వశ్చన్ వేసుకోవాలి, ఇంటర్వెల్స్ ఎందుకు. ఇప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్స్, ఇంటిజర్స్ అన్నట్టు మనం ఈజీగా అనేస్తాం, రైట్? సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో రైట్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ లెస్ దాన్ 5, ఇన్ సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో x is న్యాచురల్ నెంబర్ వేర్ x less than 5 అంటే రాసేస్తాం అట్లా 1 2 3 4 these are the 4 natural numbers which are less than 5. Easy. అదే నేను రైట్ రియల్ నెంబర్స్ which are less than 5 అంట, రైట్ రియల్ నెంబర్స్ which are less than 5. How do you write? Or which are greater than 1 and less than 5. How do you write? So greater than 1 అన్నావు కాబట్టి నేను 2 3 4 అనుకుంటా. ఇది సెట్ కాదు. సెట్ రాస్టర్ ఫామ్ లో ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మనం క్యాప్చర్ చేయాలి. అక్కడ మనం 1 రియల్ నెంబర్ అంటాం కాబట్టి గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే కాన్సెప్ట్ ఇస్ 1 is less than 5 where x belongs to a real number, right? Says is 1.1, 1.12, 1.13, 1.11 everything comes under it. మనం అంతా రాసుకుంటున్నాం కదా. సో దానికోసం ఇంటర్వెల్స్, ఎందుకంటే ఈ రియల్ నెంబర్స్ లో కానీ వాటిలో కంటిన్యూస్ బ్లాక్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ we can't, since we can't write everything in a roster form, we use this sort of notation, intervals. మన సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో రాస్టర్ ఫామ్ ఇట్లా ఇంటర్వెల్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ నోషన్ ఇలా రాస్తాం. ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ ఎలిమెంట్స్ కి. ఇక్కడ మెయిన్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఈ 2 సింబల్స్. ఈ 2 సింబల్స్, వాట్ ఇస్ దిస్ అండ్ వాట్ ఇస్ దిస్? ఇది ఒక కేటగిరీ, ఒక కేటగిరీ. ఓకేనా? సో ఎనీ ఇంటర్వెల్ హ్యాస్ ఎ స్టార్ట్, హ్యాస్ ఎన్ ఎండ్. మనం ఇంటర్వెల్ అంటే కంటిన్యూస్ అంటున్నాం, should be continuous on a number line, mostly on number line. It should be continuous, right? Minus infinity to infinity is also continuous, right? The whole number line. Okay. Excuse me, sorry. So minus infinity to whole infinity, but start and end, right? So left side brackets are for start, right side bracket is for end. Okay. మనం లెఫ్ట్ సైడ్ ఇట్లాంటి బ్రాకెట్ యూజ్ చేస్తాం, స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. దట్ మీన్స్ ఆ ఎలిమెంట్ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెట్, రైట్? ఇఫ్ ఐ సే 2 to 10, right? So 2 is a part of set, 2 belongs to set. If your set is 2 to 10, if my question is say A is 2 to 10, 2 belongs to A? Yes. 10 belongs to A? Yes. 2 10 are part of the set. Okay. అదే నేను ఈ ఓపెన్ గా పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్లా ఈ టైప్ లో, that element is not part of the set. Okay, same example here, if I write it like this, A is 2 to 10. Here 2 does not belongs to set A and 10 does not belongs to set A. Okay. So
The square bracket means that belongs to set A. మన నెంబర్లు యూజువల్గా ఇట్లా డాట్ కొంచెం టిక్ డాట్ పెట్టి ఇక్కడ వేస్తే యూజువల్గా దీన్ని ఇంక్లూడెడ్ అని రాస్తాం. అదే ఇట్లా పెట్టి కొంచెం 2 to 10 అంటే ఈ 2 and 10 are not included, right? Like this one. This is something like this. Something like this. So those are not included. Point in, point out. Bracket rule. ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. రైట్ ద ఫాలోయింగ్ యాజ్ ఇంటర్వెల్స్. మనకి సెట్ బిల్డర్ ఫామ్ లో ఇచ్చారు, ఇంటర్వెల్స్ లాగా రాయాలి. ఓకే, సో x such that x belongs to real number and minus 4 less than x less than or equal to 6, right? So నెంబర్ లైన్ లో -4 అక్కడ 6 ఇక్కడ, ఓకేనా? ఇక్కడ -4 less than అంటున్నాడు, right? So -4 is less than x, so -4 is not included. So this is an open point and this is an inclusion point. Ikkademo x less than or equal to 6, so 6 also satisfies that condition, right? So mark this. So this is applied. Okay, na? -4 is excluded from the set, but 6 is included in the set, right? Same way. Other example. X is a real number such that -12 less than x less than -10, right? Rendu minus less than n. And 12 -12 not included, -10 not included, right? -12 to -10. Okay. Again, x such that x belongs to real number. 0 less than or equal to x less than 7. Less than or equal to 20 included. That also part of the set. 0 is part of the set, but not 7. Right? And x belongs to real number. And 3 less than or equal to x less than or equal to 4. Less than or equal to 2. 3 also included in the set and 4 also included in the set, right? So 3 to 4 any real number included in the set. Makes sense? So interval easy concept is just that మనం హడావడిలో క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు బ్రాకెట్ ఇంపార్టెన్స్ మర్చిపోద్దని నేను ఫోకస్ చేస్తున్నాను. సో ఎప్పుడైనా ఇంటర్వెల్స్ తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఎనీ క్వశ్చన్ which has this interval notion always take a special care on that bracket. ఆ బ్రాకెట్ ఒక స్పెషల్ 1-2 seconds ఆ బ్రాకెట్ నోటీస్ చేయండి. మనం ఫాస్ట్ క్వశ్చన్ చదివేస్తాం, చాలా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలని, బట్ ఒక 1 second ఆ ఇంటర్వెల్ కనిపించండి, నేను ఇంటర్వెల్ దగ్గర ఆగి క్లోజ్గా ఓపెన్ చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఆ క్వశ్చన్ యొక్క ఆన్సర్స్ ఆ ఎడ్జ్ కేసెస్లోనే డిఫైన్ అయి ఉంటాయి, రైట్? వాళ్ళు కావాలని అలా ఇస్తాను, మనం అది మిస్ అవుతామేమోనని, బట్ వీ షుడెంట్ మిస్. సింపుల్ కాన్సెప్ట్, బట్ మిస్ చేయకుండా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి. సెట్ write the following intervals in set builder form. Interval చేయండి, set builder form లో మార్చాలి. Very simple, right? I'll just short form రాసేస్తా, old definition అలా కాకుండా. ఇక్కడ x such that x is a real number, I'm not denying it, and -3 less than x less than 0. ఓకేనా? ఎందుకంటే రెండు ఓపెన్, సో -3 ఉండకూడదు, 0 ఉండకూడదు, మధ్యలో ఇంటర్వెల్ ఉండాలి. ఓకే, అగైన్ ఇక్కడ x again is a real number. Interval between real number, okay na? 6 to 12 and we should never think like 6, 7, 8, 9, 12. When interval is used means the domain are marked as a real number range, okay na? So 6 to 12 closed brackets, point to note, closed brackets. So 6 less than or equal to x less than or equal to 12. Again 6 to 12, but again brackets. This is an open bracket, this is a closed bracket. So 6 not included, whereas 12 is included. Right? Again x ikkada closed. Sorry, included bracket, and so -23 is included, 5 is not included. Makes sense? Okay. Last topic for today, I think power set. Okay. Power set is nothing but the set of all the subsets. Subsets ఏంటో తెలుసుకున్నాం. Subset అంటే ఈ సెట్ A లో ఉన్న every element should be in set. Then subset A is called subset of B, right? అలాంటి subsets ఒక సెట్ చాలా ఉండొచ్చు, right? అన్నిటిని కలిపి ఒక సెట్ ఫామ్ చేస్తే set of all subsets is called power set, right? Set of all subsets. That's important. Only one. So power set of A is nothing but set of all subsets of A. This is important. Set of all subsets of A.
ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నాకు సెట్ ఏబి ఇచ్చారు, దానికి పవర్ సెట్ ఏమవుతుంది? ఏబికి సబ్సెట్స్ అన్ని రాసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం. ఓకేనా? సబ్సెట్ యూజువల్గా ఒక సెట్ ఇచ్చిన సబ్సెట్స్ రాయండి అంటే ఎప్పుడైనా ఈజీ నోషన్ ఏంటంటే మనం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. రైట్? 0లో ఎన్ని సబ్సెట్స్ ఉండొచ్చు? ఓన్లీ వన్ సెట్, వన్ కౌంట్ ఎన్ని సబ్సెట్స్ ఉండొచ్చు? ఈ కేసులో 2 ఉంటాయి. ఏ బి, నెక్స్ట్ 2తో ఒకటే ఉంటుంది, 3తో ఏది ఉండదు. రైట్? సో a set of all these subsets is called a power set. Power set is still a set where each and every element of that set is again a set. Right? Power set lo every element is a set. That's an important point. Okay? ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద పవర్ సెట్ గురించి మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ ఇస్ 0 అయితే ఒక ఎంప్టీ సెట్, ఒక ఎంప్టీ సెట్ కి సబ్సెట్ ఏంటి? ఎంప్టీ సెట్. రైట్? ఇది నా ఎంప్టీ సెట్ అనుకోండి. దీనికి పవర్ సెట్ ఏమవుతుంది అంటే ఇది అవుతుంది. రైట్? పవర్ సెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ a set containing the subsets of the set. Right? If this is A, the power set of A is a set containing all the subsets of A. But there is only one subset of A for empty set. That is this empty. Right? So this is the power set of A. Okay? So if దీన్ని count of this set is 0, but the count of this set is 1 because that one element is the empty set. Make sense? అది అర్థమవుతుందా? మళ్ళీ బాక్స్ నోషన్ వాడితే పవర్ సెట్ లో ఒక బయట బాక్స్ లోపల ఒక ఎంప్టీ బాక్స్, దట్ బాక్స్ ఇస్ స్టిల్ ఎన్ ఎలిమెంట్ ఫర్ us. రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 0 అయితే పవర్ సెట్ 1. రైట్? ఇది n of p of a నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పవర్ సెట్. అదే 1 అనుకోండి, ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది అనుకోండి. ఇక్కడ 1 ఉంది, దీనికి సబ్సెట్స్ ఏమొస్తాయి? ఎంప్టీ సెట్స్ వస్తుంది, 1 ఉంటుంది. రైట్? ఇది మళ్ళీ పవర్ సెట్ పెట్టేసుకోవచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ పవర్ సెట్ ఇస్ 2. సో ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 పవర్ 1. 2 కింద మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఏబికి వచ్చినాయి సెట్ టోటల్ 4. రైట్? 2 పవర్ 2 స్క్వేర్, 4 is 2 square. అలా if the number of elements in A is n, number of elements in A is n, then the power set of A has 2 power n elements. Right? So ఈ ఫార్ములా గుర్తుంటుంది. whenever ఫార్ములా ఇప్పుడు నేను చెప్తాను, మళ్ళీ మీరు 3 months మర్చిపోతారు. ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోకుండా how that works, right? నేను ఇంకో టెక్నిక్ చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మన సెట్ లో ఎన్ని say the set has some A B C D E, okay, 5 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. రైట్? పవర్ సెట్ చాలా సెట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? చాలా సెట్స్ ఉంటాయి. సో మనం యూజువల్గా మేక్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఆ సెట్లో ఏ ఉందా లేదా, we have combinations. రైట్? ఏ 2 choices ఉంటుంది. It can be in a set or no. Right? 2 choices. B కూడా అంతే, can be in a set or no. C same, D same. సో ఎవ్రీథింగ్ కి అన్ని కాంబినేషన్స్ మనం కలిపితేనే అన్ని సబ్సెట్స్ కవర్ అయిపోతాయి. సబ్సెట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పిక్ neither all or some elements from that set or all elements from the set. నేను ఈ సెట్ నుంచి ఏది తీసుకోకపోయినా ఒక సబ్సెట్టే, అందులో కొన్ని తీసుకున్నా అది సబ్సెట్టే, అందులో అన్ని తీసుకున్నా సబ్సెట్టే. సో మన ప్రతి దగ్గర ఏని నేను తీసుకొచ్చా లేదా ఆ సెట్లోకి, బీని తీసుకొచ్చా లేదా, సిని తీసుకొచ్చా లేదా, 2 చాయిసెస్ ఉంటాయి. అవన్నీ మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చే కాంబినేషన్సే డిఫరెంట్ సెట్స్. రైట్? సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని చేస్తే 2 power 5 నథింగ్ బట్ దిస్ ఫార్ములా. రైట్? సో ఎప్పుడైనా ఫార్ములా ఫర్ count of power sets is 2 power n, where n is number of sets in A. Make sense? Again in the మాట్లాడిన కాన్సెప్ట్ ఇది. పవర్ సెట్ ఆఫ్ an empty set is not 0. Right? The count of చెప్పిన కదా, ఇది empty set అయితే దీని యొక్క పవర్ సెట్ ఏమవుతుంది? ఇది because this is still a subset of this. Empty set is a subset of every set. And a subset itself is a set itself is a subset of that set. Right? So our case lo the count of elements in this set is 0, but this power set of 1 element untadi. Okay? Write down all the subsets of the following sets. నేను మీకు చెప్పాను కదా,
start with 0, 1, 2 అట్లా వెళ్తా ఉండండి. I assume you can do this, but I can just do this case, right? Whatever we discussed. Empty set సబ్సెట్ ఒకటే, empty set. మనం అదే తెచ్చి పవర్ సెట్ పెడితే this is nothing but the power set of this. Okay. Same repeating. How many elements has power set of A if A equal to empty set? Is the answer? It's 1. Okay. I think we are ఎందుకు వచ్చాం ఫైనల్లీ. లాంగ్ వీడియో చాలా కాన్సెప్ట్ కవర్ చేసాము. క్విక్ రీక్యాప్, రైట్? ఎంప్టీ సెట్ అంటే ఏంటి? బాక్స్ ఉంటుంది, అందులో ఎలిమెంట్స్ ఏమి ఉండవు, రైట్? It's still a set but nothing in it. No element is matching the definition. Finite, infinite based on endpoint, right? Endpoint అంటే finite లేకపోతే infinite. Equal sets. Counts ఉండాలి, ఇందులో ఉండాలి. It's all empty. Subset. Again, ఈ two sets అనుకోండి. This set will be a subset of this set only if all elements in the set represent this, right? అక్కడ చిన్న catch belongs to ఈ subset కి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోవడం, right? దాని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. బట్ if you still have some confusions, find it out, right? ఇంకోటి ఇంటర్వెల్స్ లో బ్రాకెట్స్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. ఇవి ఎప్పుడు వాడాలి, ఇవి ఎప్పుడు the meaning of inclusion and exclusion, right? ఇదంటే ఆ నెంబర్ తీసుకోం, ఇదంటే ఆ కౌంట్ లో ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. It's the whole point. తరువుగా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ పవర్ సెట్. Power set is nothing but set of all subsets, right? And the length of the power set 2 power n. Empty set అనే కేస్ లో ఏమవుతుంది పవర్ సెట్, రైట్? ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్. దీంతో మనం ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వీడియో ఈ సండే అబౌట్ మైండ్ డయాగ్రామ్. ఐ థింక్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంటే ఈ వీడియో ఫైనల్ వీడియో ఫర్ దిస్ చాప్టర్ 1. ఈ వీడియోస్ తో మీ చాప్టర్ 1 NCERT ఫౌండేషన్ బాగా క్లియర్ అయిపోవాలి. మీరు వచ్చి ఈ 3 వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ లాగా చూస్తే మీరు at least I should feel that you should be able to write in the NCERT level exam for this chapter without any doubt or without any high confidence, right? If you can't do that, please add the comments. Comments suggest in దాన్ని బట్టి try to improve more, cover more examples. NCERT examples మాత్రమే చేస్తున్నాను, బట్ ఇన్ డీటెయిల్ చేస్తున్నాను. వేరే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తేవచ్చు, రైట్? నేను అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ టైం ఫౌండేషన్ అంతా NCERT కవర్ చేశాక IIT ప్రిపేర్ అప్పుడు కానీ అదర్ ఎంట్రన్స్ వాటి కోసం సైడ్ పెట్టాను. బట్ ఇఫ్ యూ నీడ్ దోస్ ఎక్స్ట్రా ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రా ప్రాక్టీస్ టైం, I can definitely try to bring in that. Okay. That's all. Thank you all. మళ్ళీ సండే ఇంకో వీడియో పబ్లిష్ చేస్తాను. Thank you.